ጤና ይስጥልኝ. I am Mesfin. Welcome to Amharic Reader Lessons. Lesson 6. In the previous lessons, we have learned the letters B, C, Sh, Z, K, H, L, A. Those are two legs letters. G, N, N, T, Ch, K, Q, Y, H, P, and those are one-leg letters. In this lesson 6, we will learn two letters, Re and Fe, and we will call this group Re group. Re, Fe. Those two letters consist of an inclined line and horizontal line. Inclined line, horizontal line. Re, Fe. Re, Ru, Ri, Ra, Rie, R, Ro. Fe, Fu, Fi, Fa, Fie, F, Fo. In the lesson 5, we have learned how we spell words in Amharic. ፊደላትን ማጋዝ ረ ግዕዝ ሩ ካዕብ ሪ ሳልስ ራ ራብዕ ሬ ሐምስ ር ሳድስ ሮ ሳብዕ ፈ ግዕዝ ፉ ካዕብ ፊ ሳልስ ፋ ራብዕ ፌ ሐምስ ፍ ሳድስ ፎ ሳብዕ. Those are ordinal numbers in Ge'ez. The Amharic ordinal number we will learn later. Ge'ez, Ka'ib, Salis, Rabi', Hamis, Sadis, Sabi'. Please notice the difference between Fu and Fa. Fu is written with an inclined line. Fa is written with a vertical line. Fu, Fa. The pronunciation similarity to English words. Re, like red. Ru, like room. Ri, like river. Ra, like rabbit. Re, like reindeer. Re, and Ro, like rose. Fe, like fence. Fu, like fool. Fi, like fish. Fa, like father. Fe, like face. F, like flower. Fo, like fork. Re, Ru, Ri, Ra, Rie, R, Ro. Fe, Fu, Fi, Fa, Fie, F, Fo. Here are some words with these letters. Asir, bir. Fira, firie. Feres. By those two letters, Re and Fe, it is difficult to describe how we put or add the signs. In the following table, I have colored those added signs with red symbols. Re and Fe. To the first row, we do not add any sign. Re, Fe. Ru, Fu, we add a line on the middle of the horizontal line. Ru, Fu. Ri, Fi, we bend the horizontal line up. Ri, Fi. Ra and Fa, they are very different to each other. Rie and Fie, we put a circle at the end of the horizontal line. Rie, Fie.
R and F, they are different to each other. Ro and Fo, we put a circle at the end of the bended inclined line. Ro, Fo. Re, Ru, Ri, Ra, Re, R, Ro. Fe, Fu, Fi, Fa, Fie, F, Fo. የቃላት ንባብ reading words በር በር ብር ብር ዛሬ ዛሬ ሱሪ ሱሪ አገር አገር ፍቅር ፍቅር ገበሬ ገበሬ ቀበሮ ቀበሮ ሩቅ ሩቅ ቅርብ ቅርብ ነበር ነበር ነበረ ነበረ ተራራ ተራራ ይቅርታ ይቅርታ ግንባር ግንባር ፍራት ፍራት አፍ አፍ ፊት ፊት ከንፈር ከንፈር ራስ ራስ ንግግር ንግግር አረፍተ ነገር አረፍተ ነገር ዛፍ ዛፍ ሰፊ ሰፊ ሱፍ ሱፍ ክፉ ክፉ ክፋት ክፋት ዘፈን ዘፈን ዙፋን ዙፋን አልፎ 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 ፈረስ ፈረስ ፊት ለፊት ፊት ለፊት በፊት በፊት ፍሬ ፍሬ ፍራፍሬ ፍራፍሬ ፈላስፋ ፈላስፋ በር ብር ዛሬ ሱሪ አገር ፍቅር ገበሬ ቀበሮ ሩቅ ቅርብ ነበር ነበረ ተራራ ይቅርታ ግንባር ፍራት አፍ ፊት ከንፈር ራስ ንግግር አረፍተ ነገር ዛፍ ሰፊ ሱፍ ክፉ ክፋት ዘፈን ዙፋን አልፎ አልፎ ፈረስ ፊት ለፊት በፊት ፍሬ ፍራፍሬ ፈላስፋ ሬ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ፌ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ አረፍተ ነገር ስለ ግን sentence with but ግን it means in English but የአረፍተ ነገሮች ንባብ reading sentences ዛሬ ይዘንባል ነገ ግን አይዘንብም እሱ ሱሪ ገዛ አንቺ ግን ፍራፍሬ ገዛሽ እኛ 4 ብር አለን
አንቺ ግን 7 ብር አለሽ። ዛሬ ይዘንባል ነገ ግን አይዘንብም። እሱ ሱሪ ገዛ አንቺ ግን ፍራፍሬ ገዛሽ። እኛ 4 ብር አለን አንቺ ግን 7 ብር አለሽ። Until this point, we have learned the letters B, C, Sh, Z, K, H, L, A, G, N, Ñ, T, Ch, Q, Q, Y, H, P. Re, Fe, Re, Ru, Ri, Ra, Re, R, Ro, Fe, Fu, Fi, Fa, Fie, F, Fo. And those are the handwritten letters. G, N, Ñ, T, Ch, Q, Q, Y, H, P. Re, Ru, Ri, Ra, Re, R, Ro, Fe, Fu, Fi, Fa, Fie, F, Fo. Thank you for watching. Subscribe to be updated with the lessons.